A seismic shift is taking place in the financial market. The era of fintech has arrived, combining finance and IT. Fintech is generating high added value as it expands new fields of finance. We report on how fintech is driving digital finance innovation. With the widespread use of mobile devices and advancements in IT technology, methods of financial transactions are changing. At the center of the changes is fintech. Fintech combines the words finance and technology, and it refers to financial services which incorporate IT elements. Easy payments through PIN entry or device swiping with credit card info stored in smartphones. And easy transfers using phone numbers with no need for bank account information are major examples of fintech services. 이 핀테크라는 것은 그 금융 산업과 IT 산업에 대한 그 결합이기 때문에 굉장히 그 혁신적인 의미를 가지고 있습니다. 다시 얘기하면은 이게 단순한 어떤 그 두 개가 합쳐진 것이 아니라 그 어떤 새로운 산업의 혁명의 의미를 가지고 포함하고 있습니다. 일반 결제, 간편 결제라든가 간편 송금, 뭐 블록체인, 그리고 뭐 크라우드 펀딩 이러한 다양한 형태의 모습들이 나타나게 되는데요. 이러한 부분들이 전부 다 현재 금융 시스템을 파괴시키는 아주 새로운 혁명적인 비즈니스 모델이라고 얘기할 수가 있습니다. 핀테크는 금융의 모바일화, 인터넷화로 이해할 수가 있을 것 같고요. 우리가 기존에 가지고 있던 금융의 개념에 대해서 다시 생각해 보면 금융회사의 영업점은 스마트폰으로, 금융회사의 직원은 스마트폰에 내장되어 있는 핀테크 서비스, 또 금융회사라고 하는 것은 다양한 핀테크 서비스를 종합적으로 제공하는 그 IT 플랫폼으로 대치되고 있다. 이렇게 이제 말씀드릴 수가 있을 것 같고요. This cafe in Seoul recently implemented a unique new payment method. It enables simultaneous ordering and payment by remote control. Entering the menu item number in the remote and pressing OK sends a bill to the user's smartphone. Checking the bill and entering a PIN number completes the transaction. The beverage is then promptly prepared. 아메리카노 한 잔 나왔습니다. 감사합니다. 셀프 주문은 처음 이용해 봤는데 휴대폰으로 리모컨을 이용해서 주문한다는 게 굉장히 신기했고 줄 서지 않고 기다리지 않고 주문할 수 있는 게 되게 편리했어요. What's more, membership points are automatically stored and can be used for one's subsequent order. 리모컨이라는 그 온 국민이 텔레비전을 틀 때 사용하는 이런 디바이스를 이용해서 간단하게 주문할 수 있다라는 이런 기술에 대해서 되게 놀랍게들 생각을 해주셨고요. 그리고 누구나 쓸 수 있는 디바이스이기 때문에 아주 편리하게 쉽게 주문할 수 있다라고 좋은 평가를 해주셨습니다. Replacing credit cards and cash, quick and convenient fintech services are expanding rapidly. With a rapid drop in cash use, a cashless society is quickly becoming a reality. 원래 비용이 지금 발행 비용이 많이 들고 지하경제 세금 탈루 이슈가 있고 이런 게 있어서 좀 이런 거 줄였으면 좋겠다는 생각을 하고 있었지만 그 동안에는 이제 다른 방법이 마땅하게 없었다가 이제 시대가 바뀌어가지고 저희가 이렇게 모바일 스마트폰 상으로 다 거래할 수 있는 상태로 바뀌니까 타이밍이 됐기 때문에. A cashless society is becoming a common global goal. In Sweden, one of the first countries in the world where banknotes were produced, a growing number of banks no longer store cash. As a result, there was even an incident in which a robber was unable to steal anything upon entering a bank. Denmark has tabled legislation giving retailers the right to refuse cash transactions. Korea, too, is to implement a coinless society by 2020. We took to the streets to hear what the public thought of this.
요즘 스마트 시대고 하니까 동전 없어도 될 것 같아가지고 동전 쓸 일이 별로 없잖아요 요즘에. 카드나 뭐 핸드폰 결제나 그렇게 해가지고 그게 편할 것 같아요. 동전만으로도 할 수 있는 왜 그 저렴한 것들이 있잖아요. 그걸 못하게 되면 좀 아쉬울 것 같아요. 어쩌다 가끔 한 번씩 필요할 때도 있지만 굳이 이렇게 꼭 그냥 있어야 된다는 그런 필요성을 못 느껴봤어요. According to a survey by the Bank of Korea, there was more support for a coinless society than opposition. The Bank of Korea is to launch a coinless society pilot project starting in April. It involves charging the amount of loose change into prepaid cards. 현재 동전 없는 사회 모델은 기존의 이제 선불 카드 충전 모델을 그대로 활용을 하고요. 그 다음으로는 이제 핀테크 기술인 그 P2P 송금이라든지 휴대폰 간의 결제, 아니면 뭐 포인트 적립이라든지, 그리고 요즘 많이 사용하고 있는 모바일 카드의 그 앱으로 바코드로 적립하는 모델이 있습니다. 그래서 최근에 어떤 핀테크 발달된 기술하고 기존의 모바일 그 결제 지급 수단이 이제 스마트폰에서 많이 이루어지기 때문에 이런 것들이 좀 혼합적으로 융합이 되면 어떤 동전이나 지폐 사용률을 많이 줄일 수 있다고 생각하고 있습니다. Global transaction amounts in the fintech market are growing consistently, and the figure is expected to surpass $5 trillion by 2020. The number of personal and SME users of fintech is also expected to continue growing. 디지털 세상에서 이제 개인들이 많이 연결이 되고 초연결 사회로 이제 되다 보니까 수요가 굉장히 다변화돼 있죠. 그래서 그런 다변화된 수요 중에서 금융 분야에서도 그 서비스가 많이 다양해질 필요가 있는데, 그런 차원에서 기존의 금융 시스템에서 해결 못하는 다양한 서비스를 제공할 수 있다는 점에서 핀테크에 대한 기대가 크고 실질적으로 시장 참여가 활발한 것으로 알고 있습니다. 앞으로의 그 잠재력이라든지 발전 가능성은 정말 무궁무진하다고 생각이 됩니다. Fintech is breaking down barriers between the finance and IT sectors, creating a new financial ecosystem. Existing financial players are implementing fintech-based services and collaborating with fintech companies. The Korean government has also established the Fintech Center, offering consulting for fintech startups and mentoring partnerships with financial companies. Demo days are operated each month to introduce technologies from fintech startups and provide a venue for demonstrations. Overseas demo days are also offered to facilitate overseas expansion. 핀텍은 신산업이고, 신산업은 첫 번째는 수익도 많이 날 수 있지만 위험하기 때문에 도전을 잘 안 하는 거예요. 또 도와줘야 된다. 또 신산업이기 때문에 벤처기업들이 들어가는데, 신산업은 인프라 스트럭처가 없어서 조그만 벤처기업들이 감당하기엔 너무 부담이 큰 거예요. 그래서 국가적으로 도와줘야지 아주 수익이 많이 날 수 있는 새로운 산업이 태동이 될 수 있는 거예요. 핀텍이 그런 산업이기 때문에 반드시 도와줘야 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. Fintech is changing the paradigms of the finance market. With technological advancements, the continued evolution of fintech is ushering in a new financial era. The era of fintech and handheld finance has arrived. But the increased frequency of fintech transactions also leads to a greater number of security issues. We looked into the security of fintech, a prerequisite hurdle for the sector. College student Jihe does not carry a wallet. Most of her spending, including transportation costs, is carried out through mobile devices. Mobile transactions have made Jia's lifestyle far more convenient. When she enjoys a cup of coffee, she takes advantage of quicker service by ordering and paying through an app.
Banking errands can be done from any convenient location. Nowadays, she uses a simple transfer service which enables bank transfers in less than a minute with a PIN number, with no need for a digital certificate. 모바일로 결제를 하면 따로 기다리거나 아니면 복잡한 절차 없이 이용을 바로 할 수 있어서 시간 절약이 되기 때문에 많이 이용하는 편이고요. 또 뭐 현금이나 카드 같은 거를 한 번에 들고 다니지 않고 모바일 속에 다 들어가 있기 때문에 그게 편리해서 많이 이용하는 편입니다. In this way, the application of fintech is expanding every day throughout our lives. The global mobile market this year is expected to surpass $700 billion. Experts point to security as a critical task that must be addressed for the fintech market to continue its growth. In Korea, where 85% of all financial transactions are electronic, even greater attention is needed. 핀테크의 보안은 아무리 강조해도 그러니까 가볍지 않은 그러한 주제입니다. 앞으로 굉장히 중요한 이슈가 될 것이고요. 금융회사들은 언제든지 보안에 뚫릴 준비를 하고 있으면서 항상 긴장 상태로 자기네들이 만들어놔야 돼요. 그러면서 자기네들이 만들면서 계속적으로 보안 시스템을 스스로 진화시켜 나가야 되는데 지금은 거의 수동적으로 금융감독원의 보안 그 규정만 바라보고 거기에 따라가는 형태가 있기 때문에 우리나라 보안 시스템이 낙후될 수밖에 없는 그런 상황이 되고 핀테크의 보안 자체도 굉장히 낙후될 수 없는 그런 환경이 될 수밖에 없는데 그러한 시스템을 좀 고쳐줘야 되지 않을까 하는 것이 지금 첫 번째 보안 시스템의 과제라고 생각을 합니다. Fintech security-related incidents are persistent. The suspension of electronic ID certificate use, which spearheaded financial security for 17 years, was largely due to continued hacking concerns. What's more, security card numbers are easily leaked, and one-time number generators are difficult to carry. Accordingly, companies are competing fiercely to develop a solution for such limited security technologies. Among the most promising methods for ID verification is the use of biometrics. Biometric identification uses unique bodily information for security, offering advantages in terms of both safety and convenience. Fingerprint and iris scans are already used in smartphone and financial security. A domestic company specializing in biometrics recently received attention with its development of a verification method more intricate than iris or fingerprint scans. It uses vein patterns in the user's hand to verify identity. The method projects near-infrared light on the veins in a user's finger and verifies the image. It is almost impossible for the same pattern to be found in anyone else, and equally difficult to forge one's veins, which is why the technology is so promising. 손가락 정맥 안에 있는 혈관을 가지고 인증하기 때문에 이조가 불가능하고 이물질이 묻어도 인증이 잘 되고요. 금융 결제 시에 본인 인증을 지정맥으로 하게 되면은 어떤 보안도 유지가 되고 어떤 사용자도 편리하고 이런 장점을 가지고 있습니다. Security technology is also evolving to address the ever-changing patterns used by hackers. A research group based in Daejeon is developing a way to combine multiple security technologies into one. The result has been the creation of FIDO, a security verification platform. Whereas each technology required its own platform in the past, now FIDO offers a one-stop solution. 멀티 콘센트에 이제 그런 플러그를 꼽듯이 사용자의 다양한 인증선들이 있는데 그런 다양한 인증선들을 플러그 꽂듯이 이용해 줄 수 있는 그런 기술입니다. 파이도는 지문, 홍채 등 생체 인증을 비롯해서 안전하고 편리한 인증수단들을 지원할 수 있는 플랫폼으로 사용자는 원하는 인증수단들을 선택적으로 이용할 수도 있고 그리고 사업자 측면에서는 추가적인 비용 없이 다양한 인증수단들을 도입하여 적용할 수 있는 그런 장점을 가지고 있습니다. 5, 4, 6, 2 The research staff are also developing situational awareness technologies that employ the user's environment or usage patterns. 사용자가 스마트폰을 이용할 때 키보드를 누른다든지 아니면 스마트폰이 이동하는 그런 행동 패턴을 보고
그 사용자인지를 본인 여부를 판단하는 그런 기술들이 개발되고 있고, 그리고 또 주변 환경을 봐서 사용자가 평소에 이용하는 주변 환경인지를 인지해서 그거 기반으로도 사용자 본인 여부를 확인할 수 있는 기술들을 같이 개발을 하고 있습니다. 그런 기술들이 종합적으로 사용되게 되면 기존 인증센터보다 좀 더 안전하게 그런 금융 서비스를 이용한다든지 아니면 기업 보안 서비스에 적용한다든지 하는 것들을 가능하게 해줄 것으로 저희는 기대하고 있습니다. The financial sector is also exerting efforts to bolster transaction security. In October of last year, Busan Bank was able to block farming scam losses amounting to $440,000. This was made possible through an FDS program. Such programs detect patterns in the user access, including the amount and location of transactions, and recognize irregularities such as potential incidents. Recently, there have been reports of AI being applied to such FDS technology, raising the level of security. 과거에는 단순히 거래 형태 또 사고 유형의 패턴을 조합하는 형태로 이제 구성을 하다 보니까 새로운 사고에 대해서 대응을 늦게 하는 그런 문제점이 있었는데, 이런 문제점을 보완하기 위해서 빅데이터 분석이나 또 딥러닝, 인공지능 이러한 테크닉을 사용해서 범인들이 예상하지 못하는 그러한 사고 유형들을 미리 만들어 놓음으로써 그러한 사고를 방지할 수 있는 그런 시스템이 되고. The development of next-generation security solutions will allow Korea to take on a role of leadership in the high added value fields of the fintech industry. As it changes paradigms in the finance market, Fintech is expanding beyond transaction services to more diverse fields such as financial software and platforms. Among these, one of the most prominent is crowdfunding. Crowdfunding, also called social funding or crowd financing, is a way to gather investments through the web or mobile applications. 크라우드가 군중이란 뜻이잖아요. 그러니까 집단, 많은 분들이란 뜻이고, 펀딩은 펀드를 하는 거예요. 그러니까 펀드를 모으는 거, 그러니까 자금 조달이죠. 근데 여기 특징은 뭐냐면 오프라인이 아니에요. 온라인 상으로 하게 하는 거예요. 엄청나게 많은 넓은 곳에서 자금을 갖다가 연결해 갖고 볼 수가 있는 거죠. 그리고 거의 동시에 받을 수가 있는 거예요. 오래 걸리지가 않는 거죠. 그래서 굉장히 효율적이고 시간, 공간의 비용을 갖다 엄청나게 줄일 수가 있기 때문에 크라우드 펀딩은 지금 시대에 굉장히 맞는 거다, 이렇게 말씀해 주셨어요. Depending on the goal and profit-sharing method, crowdfunding can be categorized as donation, rewards, debt, or equity-based. Early crowdfunding was generally donation-based, used to raise funds for film or record production. Films like Spirit's Homecoming and girl group Stellar's mini-album were produced in this way. With the advancement of fintech, equity-based crowdfunding is also steadily growing. Equity-based crowdfunding involves investment of funds in a business and a sharing of the profits. 지분형 크라우드 펀딩은 내가 여기에 지분을 투자할게. 대출도 아니고 지분은 그냥 투자하겠다는 거거든요. 그래서 거기서 네가 매출액이 나오면 거기에 1%를 나한테 줘라. 이러한 형태의 모습이 지분형 크라우드 펀딩입니다. 제가 봤을 때는 크라우드 펀딩에서 가장 바람직한 형태고요. 지분형은 같이 투자를 한 거기 때문에 그냥 손 털고 나오면 돼요. 그리고 재기할 수 있는 기회가 있기 때문에 그 대신에 나 너 믿어. 그러기 때문에 돈 주는 거야. 이렇게 얘기하는 어떤 의미에서는 신용사회로 가는 굉장히 선진화된 모습이라고 볼 수가 있습니다. Equity-based crowdfunding was first enacted with legislation in the U.S. in 2012. This company, which developed a falling accident prevention wheelchair, is one of the companies. The startup, with over 40 wheelchair-related patents, has been recognized for its technology and ideas, even winning a Venture Startup Award. But it was faced with a funding crisis ahead of mass production.
중기청 사업이나 이런 것들이 모든 사업 내용을 도와주진 않고요. 이제 마케팅이나 설계 이런 부분까지는 다 도와주시는데 최종적으로 이제 시제품이 나온 이후에 금형 제작이나 이런 부분에서는 지원 사업이 거의 끊기는 시점이 생깁니다. 그래서 10개 정도의 금형에서 한 개당 600만 원 정도, 그래서 한 6천만 원 정도의 금액이 필요했었고요. 그리고 그거를 이제 다른 운영하는 것들 해서 한 1억 정도가 필요했었습니다. The company turned to equity-based crowdfunding with the goal of securing a little over $132,000. They had to achieve over 80% of their goal to receive the funds. In the end, they reached 86%, securing $115,000 in capital and producing the molds for their product. Their wheelchairs are to enter mass production this month. 스타트업은 정말로 스피드가 생명이거든요. 빠르게 일 처리를 해야 되는데 하나하나씩 보고해 가면서 일 처리를 하다가는 굉장히 늦춰질 수가 있습니다. 근데 그런 거 없이 정말 내 아이템을 다 오픈을 한 다음에 정당하게 평가를 받고 정당한 돈으로 정당하게 사업을 할 수 있게 되는 게 정말로 스타트업에게는 정말 큰 힘이 됩니다. Korea's equity-based crowdfunding, 1 year in since its implementation, has generated over $15 million in investments. It has become a new investment generation channel for startups, and funding companies that facilitate the process are expected to grow. 주식형 크라우드 펀딩은 기존의 전문 투자자들만 할 수 있었던 유망 기업에 대한 초기 투자를 일반인들에게도 열어준 좋은 기회라고 할 수 있습니다. 2016년 1월에 법제화가 된 이후에 현재 기업 회원이 7,200여 기업 회원이 들어와 있고, 그 다음에 1년 동안 23개 기업이 총 42억 정도의 모집에 성공했습니다. Debt-based crowdfunding is also gathering attention. Also referred to as P2P loans, this method is a financial service by which crowdsourced funds are lent to individuals. 은행이나 중개기관이 끼질 않기 때문에 상대적으로 수수료가 없고요. 그리고 어떤 시스템에 의한 어떤 그 부가 비용들이 안 들이기 때문에 직접 거래를 하기 때문에 굉장히 저렴한 비용으로 중개 수수료 없이 서로 직거래가 가능하는 그러한 형태의 그 모습이 되고요. 그렇기 때문에 그것을 우리가 P2P, 피어 투 피어라고 얘기를 하는데, 이러한 부분들이 어떤 의미에서는 앞으로 미래의 4차 산업혁명의 핵심이고 핀테크의 혁신이고 민주주의 경제의 어떤 승리가 아닐까, 앞으로의 미래의 모습이 아닐까 하는 그런 생각을 하고 있습니다. One P2P loan company joined a partnership with a major bank last year and presented a loan program involving the bank. The company gathers investors for the crowdfunding aspect, and the bank is in charge of the loaning and management of the funds. The company is recognized not as a lending firm, but as a provider of bank loans. 유일하게 우리나라에서는 은행을 통해서 P2P 대출을 하고 있습니다. 은행 대출을 받으면 고객의 신용의 하락이 제한적이고 고객의 신용을 좀 더 관리하는데 훨씬 더 좋을 거라는 이제 판단이 있어서 은행을 통해서 P2P 대출을 진행하게 되었습니다. Crowdfunding is growing rapidly amid the development of Fintech. What efforts must Korea make to keep up with the rapid pace of development? 금융은 안정이 중요하니까 안정을 언제나 안정성을 훼손되지 않는 범위 내에서 가급적 규제를 없애주는 것이 새로운 금융산업에서 우리가 세계에서 앞서갈 수 있는, 또 중요한 것은 이런 부분들은 젊은 사람들이 굉장히 많이 관심이 있기 때문에 청년들의 일자리를 많이 만들어낼 수 있는 그런 산업이기 때문에 반드시 우리가 그런 금융 안정성을 훼손하지 않는 범위 내에서 가급적 규제를 없애서 다른 나라에 비해서 우리가 하드웨어가 발전된 IT 기술이 발전된 걸 바탕으로 이런 소프트웨어적인 금융에서도 앞서가야 한다고 생각을 합니다. From corporate investment to individual loans, Fintech is emerging as an alternative supplementing the role of the existing financial sector. We look forward to the growth of crowdfunding with the advancement of the technology on which it is based.
Fintech, a convergence of finance and technology, is changing the finance industry. Financial innovation is taking place in all fields, ranging from savings and transactions to investments and loans. But issues relating to security and financial stability remain as hurdles to be addressed. We look forward to the evolution of fintech to come as it presents new forms of financial services.